Ezras Hashem Yisbarich, we are now on page 599 of Chelik Beis of Sefer HaSichas Tovshin and Aleph. Yesterday was Ois Aleph, where the Rebbe basically asks a few questions based on the Nekuda that Beha'alosecha has a full Sefer, which makes the Chamush Nichum Shetera really into 7 Sfarim. And now the Rebbe goes into a whole beer and the Inyonei of Beha'alosecha, which will ultimately bring us to have an understanding in this Inyan. Ois Beis, wird man es verstehen, in dem Biur, in dem Teichen und Hira von Beha'alosecha Saneres Bichlal. What is the general Biur, before we get into the Inyan of the 7 Sfarim and how it works with all the questions that the Rebbe asked, what is the general Hira from Beha'alosecha Saneres? Ki yadua az ali Inyonei HaTorah, Torah Miloshon Hira, seinen Ahira Fara'iden in sein Avodah. So therefore, there has to be a hira from Beha'alosecha Saneres. Ubifrat die Inyonei verbunden mit der Avodah im Mishkan, welche spiegeln sich ab in der Avodah von jeder Eid. K'meshe Kasuv, va'asu li mikdash b'shachanti b'seich kol echad be'echad mi'Yisrael. Ubifrat hat lokas hameneira Beha'alosecha Saneres in Mishkan, welche drückt ist im Klolus dicken Inhalt von der Avodah von Aiden zu dienen dem Ebersten kedele Kammern. So for sure, Inyonim verbunden with the Mishkan are Ahira, because the Avodah in the Mishkan is a reflection of the Avodah of a Yid, which every Yid has to make a mikdash inside of himself, and especially the Adlokas Haneres, which expresses the general content of Avodah Sa'adam. Uba'agdome. Aval Bibos in Beha'alosecha, azevi in Ali Inyonei HaTorah. Zeren Faran Aribi Pirushim, Shishim Ribi Pirushim al derech Hapshat, Ramez, Hadrush, Vahaseid. Kommt lechel lereish der Pirush HaPoshet al derech Hapshat in Mikro Yotzim mit der Pshutei, was ist shaykh zu jeder Id und alle Iden ha'anoshim va'ataf, und leho'ir das ist Inyonei von Pirush Rashi ani leibasi elo lepshutei shal Mikro. Verstandig afilu fara ben Chomesh, wie bald ist shaykh und lernt le Mikro. So in andere Werte, there is many Pirushim, but we have to start with the Poshet Pirush, with the Pshat. Which that's the Inyan of Rashi. Von dem ist verstandig, als die Teure Miloshon Hira von Beha'alosecha Saneres für jeder Eid, darf man lechol lereish herausnehmen von dem Pirush HaPoshet und Pirush Rashi al-Aposik, was jeder Eid kann ihm verstehen, und bei Meile ist Muvan als euch die Hira, der von ist shaykh zu jeder Eid, ha'anoshim va'ataf, euch mit Chilas Abedosoi, noch einer der Gericht zu hechere Dargis in sein Limud va'avodah. So the Hira has to be taken from the Pshutei Shal Mikra, starting with the Hira that's in Pshutei Shal Mikra. We have to look in Rashi. How does Rashi teach Beha'alosecha Saneres? And from there we have to take a Hira and Avodah. And because it comes from the Pshat, is a Raya that the Hira is shaykh to every single person, even a person who's holding in the beginning of his Avodah. Over here, this lesson, the Pshutei, gives also him a lesson. Gimel. Oif Beha'alosecha is Rashi mefarish. Al shem shehalahav oile kosu bad kosun loshen aliyah. Shetzorich lahadlik ad sheteheish al heves oilo me'eleho. That's why lighting the menorah is used the expression Beha'alosecha, because you have to have the flame going up, not only going up, but going up on its own. You shouldn't have to still need to hold the candle there for it to stay lit. It should be an independent flame. The bir ha'hira in them of what Beha'alosecha Saneres means. What's the hira from Shetei Shal Heves Oila Me'eleho? Beha'alosecha Saneres Bichlal. Vadait the Klolus Dike Avodah von Ha'iden L'Shamesh Eskönen. So that's Beha'alosecha Saneres. The Avodah L'Shamesh Eskönen. What's the Avodah that we have to do? The Avodah von uns in dem Ner Havaye Nishmas oder mit der Licht von Ner Mitzvah Beteira Eure. Und durch dem soll sie aufleichten mit ihrer Lichtigkeit und beleuchten sein ganze Metzius. Sein Guf unchelkei ba'olam, which that would mean, kol ma'asecha yihiyu l'shem shamayim u'bechol d'rochecha do'ehu. Und euch beleuchten die Menschen herum, bis beleuchten die ganze Welt, like it says when they get to the Mikdash, imena eura yotze l'chol ha'olam, and you need to be a Beis HaMikdash. Mit ner mitzvah v'teira eure. Und azal Lichtigkeit, welche verbindet Mitzvah Miloshon Savso v'chimur, die Gashmi ist die Welt mit Vayachal dem Ebersten. Also als die Welt wird Miloshon ha'yedua adira lo yisborach bet achtoinim, a leichten dike Menorah,
welcher brennt und leicht mit göttlicher Lichtigkeit. So what's the general union of Avodas HaAdam? To ignite your neshama with the Neir Mitzvah B'Teira Oir in such a way that your entire Mitzias is ignited, even your Guf Echelkei Ba'olam, which that would mean Kol Masechel Hashem Shemayim and Mechol Derechechel De'ehu, and really the people and ultimately the entire world needs to be ignited with the light of Neir Mitzvah B'Teira Oir, and because it's Neir Mitzvah, so it tells you in what way you have to light the world. The world needs to be lit with the light of Torah and mitzvahs in a oifen that the Gashmiistic world becomes attached and connected to the Eibishter. Und der Oifen, wie man darf ausführen, die Avoide ist, wie Rashi ist mefarisch, zorich lahadlik, at shetehei shal heves oila mei eleha. Aval mi basad lokas vahalos haneres kommt durch dem Iden amadlik haneres. Was steht die Mitzvah in dem, als der Neer wird angezündet in ein Oifen, als der noch leicht ist von sich allein. Der Flammfeier geht auf mei eleha, und darf nicht ankommen zu Ha'pa'ula Ha'asiyua von dem Madlik HaNeres. The mitzvah of Adlokas HaNeres is that a Yid should light the Neir in the menorah. But once the Yid lights it, it has to light and remain lit independently. It can't be that you just put the fire there when you take your hand away from the fire goes out, then you didn't light it. It has to be from Zich Alein. What's the hero? Azoy ich in Avodas Hashem. Chosh, as der Eibishter geht Keuches zu Iden, zu tun sein Avodah HaKadosh Baruch Hu Israel, in Neir Mitzvah B'Teira Oir. Neisef auf dem, was hat gemacht und angezündet in dem Neir Hawaii Nishmas Adam und herabgeschickt dem Mater. Und soll euch bekommt da Id Keuches von Aaron HaKoyim, which that is the Hoya Yisrael, welche sind an dem Neir Hawaii Lamater. Und euch Kirches von seinen Älteren und Mechanikim und von anderen Menschen, Arumim und Moloschen, Akosov, Ishes, Ra'elu, Yazer und Achabim and Chazal. Yeah, the Eibishter gives you Kirches to do your Avodah. And not only the Eibishter gives you Kirches to do your Avodah, the Eibishter gave you your Neshama. And the Eibishter sent the Neshama down the Mata. And you get Kirches from the Roya Yisrael, from Aaron HaKoyim, with the says, from the Rebbe, from the Roya of the day. That he lights the neshama, and you get also keiches from the mechanikim, from your parents. Von deswegen besteht Shleimus bei Mitis Avodah in dem, als laachere, was wird angezündet durch andere, which stark geht's durch andere, starting from the Eibishter. But after that, wird shall heves oile mei eleha. Das heißt, dass die Neir Mitzvah B'Teira nimmt ihm auf so viel durch, als das leicht von ihm, von sein Metzius als neshama beguf allein mei eleha. Also as darf nicht ankommen zu Peulas HaMashpia, the Madlik HaNeir, Zayinik Ashal Heves Oile Mei Eleha. It has to be so part of you that you don't need anymore the Madlik. And you yourself become a source of light. And that's the union of Shal Heves Oile Mei Eleha. That the Neir Mitzvah B'Teira Oir by a Yid has to be in a oifen of Mei Eleha as a state from Zich Alein. Yes, there's a Madlik, starting from the Eibishter. But it has to be as the state, you're standing on your own 2 feet. That you yourself become a source of light. Dalit, ubeprotius loshen Rashi shall heves oile mei eleha. This is from the general sentence, the general expression of Rashi. But really, every word in itself brings out the nekuda. Shall heves. Eder die Licht wird angezündet hat man an Neira, Keli, Shemen und Absila, like we had in Ayem Yem. Aber das leicht nicht. You had all the components, but there was no light. Die Avodah von Aiden steht in dem, als zieht an dem Neir. Beöfen, als es wird, ashal heves, a leichten dicker Neir, was scheint und man leichtem herum. Und nicht bloß ein Neir kot, nor ashal heves, a flame fire. There has to be not only the candle, you have to have the flame. And it's a flame, it's not a small little light, it's a flame, it's ashal heves. Eule, seine Avodah von leichten, wie ashal heves, mit der Mitzvah B'Teira Oir, darf sein in ein Öfen, als bleibt nicht stehen auf ein Ort. Nur sein Leichten ist mit der Ständigkeit nur von Alicha, bei Aliyah, Meile, Makodesh, you have to constantly grow. Neusef of dem, was bei ihm ist dort die Meile von Alicha Bechlal, was ist die Meile von Amida, Fülle von Amida betekef, und beloschen Haftorah, Mahalchim in Ha'imdin, ist ein Halicha in ein Öfen von Eule. There's Halicha, and then there's a special type of Halicha called Eule. Es kann sein Halicha be'erich be'reicham. Das heißt Halicha in demselben Shettach und Zugavoida, nach be'öfen von Ispashtus le'erich be'reicham, but you don't go away from the Shettach.
Eule ist der Teich, als steigt hecher von dem Schettach und da gibt es gewinnt bis demol, wie das ist bei Shalheves bei Pashtus, a hechere Sugavoide, not just to go more, but to go higher. Und die Shalheves Eule ist bei Eleho, das wird sein eigener Teva und Metzius von sich allein leichter, not only that you're doing the Avoide, but the Avoide and the light becomes your Metzius, becomes your nature. Was dazu darf sein, die alle Tnoim, Mechdeas, der Nähe soll sein, Akeli, Mufschot zu sein, Nähe, Deulik, Me'elof, durch haben Absila, Veshemen, was is great, bottle, if to Mekabel sein, the licht, for this to happen, you have to be a Keli, you have to be bottled to receive the light. Kim wir mit Pratis in Mishnah Gemara in dem Perek Pesugi von Mama Dikin und Mama in Madikin, weil der sein Avodas Hashem, which is Achshara, so bitel ha'adam, soll kennen aufnehmen und anhalten, dem Eure von Nähe Mitzvah, Beteire Eure. Beöfen, als soll werden, abrennen, dicken shall have es Me'eleha, und beöfen shall aliyah. So just like the candle, just like the fire needs the candle, and the candle needs to be a proper candle, and like it says in when you get to Shabbos candles, that there's certain materials that will not work for a proper candle. The same thing, a Yid has to become a proper candle, which means he has to become bottled to receive the Ner Mitzvah B'Teira Oyer, but then it has to be in a oifen of Shalheves Oile Me'eleha, Shalheves Oile and Me'eleha, Haslache Rabbe, sollen sicher sein, so sind die Reue Yisrael, sind an unsere Menera, Haslache Rabbe.